Test, test. Testing 1, 2. Well, hello, all the people, all the people. How are you feeling out there? Se fue ya pues feo lolo fue le bebé la le la. Le se sengo le la. Y le se sengo le marco uniform. Ya ole alfa fiatu naifa now. Ole ausiva Manuia from Seattle and Southern California put together in collaboration just for your enjoyment today. Ia Manuia fufuang ole ne yaso, ia mato tatalo, ia famaliaino to loto moloto mai moa, ile fa fia ale fanau, ale Manuia. Yo ready kapo? Yo my lord fa senga la. Testing 1, 2, 3, 4. Test. More than Samoan. I need a wheelchair or a crane to get up. I'm gonna need a crane to get up. Manuia, really? Patia! Umulawang fakuraw aku. Napaya malu sama ngay malay. Ulaw malama. Pero kaya ay palay. Sama ay kasira. Kapaya kama malako ainga. Ainga fai malako kama. Usunga kumua mapule. Ikuhau malakawa. Lengal kai malafongki. Kai ngangai farangfu. Sua mai fangua. Ako may kulang. Sa alay masala yung mua. Malaw niyo nga sa lua. Kama maksa. Pakuyon maku. Kau kau farula. Malupu ya kaya mawakele. Ya opa iya nga waka puya ka kau niyaso. Ulang wasunga pape kayo nga mga kau farkua. Ya ukasi ang maya sabo. Salong lava. Allora se fumava para la che mamma. E su mavele vinga le sua. E se tu non vogliaci le porta sede. E la convince le Samoan Heritage Festival. Ole lea ma no ma so. Ole se ne sa tu baila. Ale o mato mai tato fio ma kama na tatasi. Moto ile aso. Salong lava everyone. We are Manuia Performing Arts Academy. Led by our beautiful director, Maya Sissoko. Our team consists of those that represent the Seattle area as well as our local SoCal team here. We are very honored and privileged to share this space among our fellow brothers and sisters as we continue to uphold and honor our rich and vibrant Samoan heritage. So don't just sit back and relax. Stand, sing, dance with us as we celebrate our beloved Samoa! Ladies and gentlemen, we invite you to celebrate the beauty and the
Ladies and gentlemen, Manuia presents the lovely Araya Vaiva. Manuia. Vai, Manuia! You better get him, Shout it! Manuia vai valer Tacolue. Yes, sir. The girl he chose was from another city. Here you go. Take some time to